So let me congratulate for successfully clearing prelims, mains and waiting for final result after your interview. So you can understand that APPSC is actively or proactively working to complete the cycle of notification to recruitment, not only recruitment, your appointment also. So before your mains exam, the chairman of APPSC has confirmed that we'll be completing by 15th August if everything goes well and good. If not, by end of August. Once you complete the recruitment cycle also, you'll be receiving the appointment letters also within 2 months. That is the expected date of appointment letters once the process of recruitment is completed. So I can see many known or familiar faces from our APPSC prelims test series, then answer writing program, mains test series. Now also repeated faces I can see for interview program. So our understanding has shown that you have successfully written mains exam. Now you are planning to prepare for interview. There are some of the students who have already gone for interview. ఈ సెషన్లో కొంతమంది ఆల్రెడీ మొన్న ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఫ్రెషర్స్ ఉండొచ్చు, యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అదర్ దాన్ దిస్ యూపీఎస్సీ ఆర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, you might also appeal for some of the private jobs for any vacancy. So I am assuming that you are not aware of any experience when it comes to APPSC, because many fresh students are there. So that's the reason that I will be explaining, and I am assuming that you are fresher. So in my agenda, I will be explaining what is interview, how the interview would be conducted. So interview procedure ఏ విధంగా జరగబోతుంది, ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటుంది, on the day of interview what aspects has to be considered, and how the interview board is going to test your interview. So with this I am disclosing my agenda of this session, that the interview procedure followed by board composition. Above all, there is a board expectation. What the interview board is expecting from your candidature. Then also our Mukhamukhi program. So in that Mukhamukhi program you have the series of activities, so till your interviews are completed. So today day 1 starts with DAF Orientation, followed by perspective building session, academic boards, mock interview boards, finally the last mile support. Because in India, so traveling middle path is easy, first mile and last mile connectivity is very difficult, costly, and no response system is there. When it comes to particularly last mile connectivity, so response system is poor when it comes to last mile. What is meant by last mile? అంటే మీరు ఏపీపీఎస్సీ బోర్డుకి వెళ్ళాలంటే మీరు విజయవాడలో దిగిన తర్వాత అటు నుంచి ఎక్కడ వెళ్ళాలి, ఎక్కడ దిగాలి, ఎక్కడ స్టే చేయాలి, ఆ 1 or 2 days మీరు ఎలా మీ యొక్క పర్సనాలిటీ, మీ హెల్త్, అకామిడేషను, సో ఫుడ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది కూడా, సో వాట్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ Mukhamukhi from CivicCentre we are going to provide. Is it clear? After that I will be taking up your doubts or clarification session. So the session would be around 45 minutes. After that I will be taking up all your one-on-one questions. So shall I move on? Yeah, what is meant by interview procedure? Is there anything mentioned in your interview or notification that what is the procedure of interview? So you know that interview consists of interview. You know that interview consists of interview. What actually consists of interview? Say for example, in the web notification they just mention that so we'll be receiving the call letters from 2nd August, and the interview would be on the new APPSC building, and they have given the Vijayawada address, so near to MG Road, Indira Gandhi grounds. Other than that they have not mentioned, but they have mentioned that what certificates you have to carry, and the certificate verification will be done on the same day of the interview. మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ క్యారీ చేయాలి. ఆ సర్టిఫికేట్స్ లిస్ట్ అనేది చెక్ లిస్ట్ మెన్షన్ చేశారు, ప్రొఫార్మా కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొఫార్మాలోనే మీరు ఒరిజినల్స్ 2 sets of xerox ఇంటర్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ, అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరిఫైడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ at 11 AM, you will be expected to be available 2 hours before the interview,
and your certificate verification will be completed before the interview. That's a procedure. మీకు ఆఫ్టర్నూన్ ఉన్నా మార్నింగ్ ఉన్నా మీకు 2 hours ముందు మిమ్మల్ని అక్కడికి రమ్మని చెప్తారు. సో మెన్షన్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ అంతా క్యారీ చేయాలి. 1 ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్, 2 sets of Xerox center in the order that is mentioned. In the order that is mentioned in the web note. మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ ఏమైతే ఎలిజిబిలిటీ అవుతుందో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ, ఓబీసీ క్రిమి లేయర్ కానీ, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కానీ, సో రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ కానీ, మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కానీ, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ, సో అదేవిధంగా మీకు మెన్షన్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ అదే ఆర్డర్లో మీరు తీసుకెళ్ళాలి. అది 2 hours ముందు వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. అజ్యూమ్ దట్ యు ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అండ్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ పర్మిషన్ లెటర్ ఫ్రమ్ హెచ్ఓడి or to whom you are reporting is not available, or any one of the certificate that is mentioned is also difficult to get it in next 20 days. ఈ 20 days లో నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్స్ కోసం తిరగాల, ప్రిపరేషన్ కోసం టైం స్పెండ్ చేయాలా? సో వాట్ ఎవర్ ద సర్టిఫికేట్స్ దట్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ ఫోకస్ ఇట్. ఒకవేళ మీకు ఆ రోజుటికి కానీ మీకు ఇంటర్వ్యూ సర్టిఫికేట్స్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ కానీ మిస్ అయినా, లేకపోతే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినా, దే విల్ గివ్ ద టైం. సో ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత 1 or 2 days మీకు టైం ఇస్తారు. ఆ టైంలో మొత్తం మీరు స్పెండ్ చేసిన 24 hours స్పెండ్ చేస్తేనే మీరు సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో మై సజెషన్ ఈస్ దట్ నెక్స్ట్ 20 days you just focus on ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. పాసిబుల్ అయిన సర్టిఫికేట్స్ మీ పేరెంట్స్ ద్వారానో, ఫ్రెండ్స్ ద్వారానో, మీ సిబ్లింగ్స్ ద్వారానో యూ గెట్ ఇట్. ద సర్టిఫికేట్స్ విచ్ రిక్వైర్ యువర్ ప్రెజెన్స్, డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్. దట్స్ మై సజెషన్. దెన్ ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఏమి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ it's a procedural aspect. The procedural aspect, mostly 1 or 2 aspects అనేది మీకు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొత్త వాళ్ళకైనా కానీ, పాత వాళ్ళకైనా కానీ అన్ని సర్టిఫికేట్స్ రెడీగా ఉండకపోవచ్చు. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ APPSC వుడ్ బి రిలీజింగ్ ద రిజల్ట్స్ విత్ ఇన్ 34 days. 34 daysలో రిజల్ట్స్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ 2nd August నుంచి ఇంటర్వ్యూ పెడతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. So in that process, my suggestion request is to focus on interview. Then in the second stage, what is interview? How to define interview? What interview board is expecting from your side? On what basis the interview board is going to interview? మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూ అనేది దేని బేసిస్ మీద మీకు ఇంటర్వ్యూ జరగబోతా ఉంది? What is the basis for it? What they are going to expect from your side? Assume that you are going for any private job. So since the inception of this CivicCentre, so I have interviewed more than 500 profiles. My first question is that whether you have prepared this resume by yourself or not. మీ resume మీరే ప్రిపేర్ చేశారా లేదా? So 99% cases they have not gone through their resume. They assume that it's a స్మాల్ జాబ్, ఏదో రెజ్యూమ్ ఫార్మాలిటీ కోసం తీసుకొచ్చారు, నేను చూపించాను, వాళ్ళకు ఓకే అయితే ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి. ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, ఇఫ్ నాట్ దిస్ వన్, యూ కెన్ జాయిన్ అదర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గవర్నమెంట్ సెక్టర్, యువర్ రెజ్యూమ్ మ్యాటర్స్ మోస్ట్. సో దట్ ఈస్ యువర్ డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్. మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేటప్పుడు మీరు రెజ్యూమ్ తీసుకుని వచ్చారనుకోండి, ఈ రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసినవే I will be assuming that is your skill set, that is your skills, that is your educational background, that is your competitive experience, that is your hobbies, that is your performance or scholarship or whatever you have mentioned. Based on that, I will start conversation. First we will ask that, introduce yourself. Same procedure. Don't think that it will have the different set like Tesla company. Tesla lo meeku graduation avasram ledu, emi avasram ledu, you need only skill. No. Here we have some procedure, there is a system, there is a reservation, there is a mechanism. Once you enter the system, it is very difficult to suspend also. Very difficult to suspend or dismiss. So that's the reason.
So you have the procedure. So in next 40 minutes, I'll be focusing on what is interview, so how to define it, so what the board is expecting. Then the last is that, say for example, 3rd August you have completed your interview, the next day you will have the medical test. అదే రోజు మీకు మెడికల్ టెస్ట్ ఉండదు, కానీ నెక్స్ట్ రోజు నెక్స్ట్ డే మీకు మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది మీకు దగ్గరలో ఉన్న గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో ఉంటుంది. సో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో ఉంటుంది. మీకు టైం అనేది ఇస్తారు, అక్కడికి వెళ్ళాలి. జనరల్గా లాస్ట్ టైం ఏమేమి టెస్టులు చేశారంటే యూరిన్ టెస్ట్ చేశారు, ఐ టెస్ట్ చెకప్ చేశారు, దాంతోపాటు చెస్ట్ ఎక్స్రే చేశారు. సార్ కొన్ని పోస్టులకి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా, అది చెక్ చేయలేదా? లాస్ట్ టైం అయితే చెక్ చేయలేదు, ఈసారి చెక్ చేయొచ్చు, చెక్ చేయకపోవచ్చు. సో మీ హైటు వెయిట్, సో జనరల్గా బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా చేయాలి. బట్ లాస్ట్ టైం దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఎస్ ఎ మ్యాండేటరీ ఆఫ్ యూరిన్ టెస్ట్, ఐ చెకప్ అండ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే. కానీ మనకి యూపీఎస్సీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ బిఎంఐ, బిఎంఐ కానీ ఓవర్ లిమిట్స్లో కానీ ఉంటే దే విల్ గివ్ 6 months టైం. It is not a joke, it's a reality. They will give 6 months time. You have to make your BMI within the allowed range, otherwise you are not fit for civil services. మనకు అలాంటి క్రైటీరియా ఇక్కడ ఉందా అంటే లేదు. క్లియర్? దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద బోర్డ్ కంపోజిషన్. లాస్ట్ టైం మనకి ఎలా జరిగిందంటే సో ఆల్మోస్ట్ 3 boards ఉన్నాయి. ఒకటి గౌతమ్ సవాంగ్ బోర్డ్, another 2 boards. Each board consists of 5 members including chairperson. Chairperson జనరల్గా ఎవరు ఉంటారంటే, సో చైర్మన్ ఆఫ్ APPSC, ఇఫ్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ APPSC, విల్ బి ఏ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ బోర్డ్. హూ విల్ బి అదర్ 4 members? ఈ 4 members-లో ఒకరు మాత్రం మ్యాండేటరీగా లేడీ ఉంటారు, ఉమెన్ క్యాండిడేట్ ఉంటారు. ఈ 4 members-లో ఒకరు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉమెన్ క్యాండిడేట్ ఉండాలి. సో ఈ 4 members-లో 2 IAS ఆఫీసర్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్ జనరల్ సెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ద బోర్డ్ కంపోజిషన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. అవుట్ ఆఫ్ 5 members, the 4 members, 2 members would be either working or retired bureaucrats. I'm making further general simplification. Who will be the next 2 person? Who will be next 2 members making issue in the interview? They will make the noise. జనరల్గా IAS ఆఫీసర్ కానీ IPS ఆఫీసర్స్ అంతా సో రిటైర్డ్ కానీ వర్కింగ్ కానీ వాళ్ళు దే డోంట్ టచ్ టూ మచ్, దే విల్ టచ్ ఓన్లీ లైక్ ఎ రైస్. అంటే 1 or 2 శాంపుల్స్ చూసిన వెంటనే ఈ క్యాండిడేట్ వర్తా కాదని టెస్ట్ చేసే కాంపిటెన్స్. రిమైనింగ్ అకాడమిషియన్స్ దే విల్ కమ్ లైక్ ప్రొఫెసర్స్, ప్రిన్సిపల్స్, డైరెక్టర్స్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్. అంటే టెక్నికల్ అకాడమిక్ కాంపిటెన్సీ ఉన్న సో మెంబర్స్ జనరల్గా రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, మన కేసులో మాత్రం ఈ యూనివర్సిటీ లెవెల్ కానీ కాలేజెస్ లెవెల్స్ నుంచి పూల్ చేసి మిగిలిన 2 తీసుకొని బోర్డులో పెడతారు. వీళ్ళు ఎక్కువ గ్రిల్ చేస్తారు. దిస్ 2 people will grill you the academic competency, other aspects of technical knowledge. So remaining 2% generalist, whatever the questions they are going to ask, you can answer. But the academicians, whatever the questions they may ask, may be a bouncer. Is it clear? ఇక్కడ మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే, బోర్డు కంపోజిషన్ ఉంది కదా, మన APPSC బోర్డ్ మెంబర్స్ ప్రొఫైల్స్ తెలుసుకో. APPSC బోర్డ్ ప్రొఫైల్స్ యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. Say for example, Gautam Savang again chairing one of the board. So మీకు తెలుసు అతని ప్రొఫైల్ ఎంటైర్లీ పోలీసింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద అతనికి సో కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. He may ask you the subjects of his interest. Assume that I am in the board. If you are aware of my profile, నేను ఇంజనీరింగ్ చేశానా, లేకపోతే పొలిటికల్ యాక్టివిస్టా, పబ్లిక్ అనలిస్టా, పాలసీ అనలిస్టా, అకాడమిషియనా, అడ్మినిస్ట్రేటరా, బిజినెస్ మ్యానా, then you may expect that the expected questions from my domain. So that's the usual practice when it comes to UPSC. Knowing the board,
బిఫోర్ అటెండింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇక్కడ మనకి బోర్డ్ కంపోజిషన్స్, ఆ బోర్డ్ మెంబర్స్ ఎవరు, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క డొమైన్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్, రీసెర్చ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నా కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి. మనకి కొంతమంది యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఏపీపీఎస్సీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్లో. సలాం బాబు, పరిగే సుధీర్, ఆనరబుల్ పరిగే సుధీర్ బాబు. వీళ్ళంతా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చదువుకున్నారు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాళ్ళకేం తెలుసు, వాటి గురించి సర్ఫేస్ లెవెల్లో నేర్చుకోండి. సో టు నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. నౌ యు నో ద బోర్డ్, what the board is expecting. That is your interview. బోర్డు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో బోర్డులో మెంబర్స్ ఉంటేనే కదా తెలుస్తుంది. బోర్డులో ఎవరున్నారో వాళ్ళని బట్టే మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. బికాస్ నథింగ్ వాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్. కెన్ యూ సే లైక్ దట్? ఎస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూపీఎస్సీ, దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి అనేది యూపీఎస్సీలో మెన్షన్ చేశారు. But when it comes to APPSC Group 1, nothing was mentioned. Interview or personality test will carry 75 marks. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తారు, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఏమి స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేయాలనేది మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ యూపీఎస్సీ దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ ఇన్ 3 paragraphs. 3 paragraphsలో చెప్పాలంటే ప్రిలిమ్స్ గురించి కూడా ఇంత చెప్పలేదు, మెయిన్స్ గురించి కూడా ఇంత చెప్పలేదు. ఇంటర్వ్యూ గురించి యూపీఎస్సీ 3 paragraphsలో చెప్పింది. ఏం చెప్పిందంటే వెరీ జనరలిస్టిక్ సెన్స్. వాళ్ళకి మెంటల్ అలర్ట్నెస్ ఉండాలా, బ్యాలెన్స్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఉండాలి, జనరల్ అవేర్నెస్ ఉండాలి అనేది మీరు చూస్తే. సో ఈ కాంపిటెన్స్, సో క్రిటికల్ పవర్స్ ఆఫ్ అసిమిలేషన్, జడ్జెడ్ మెంటల్ అలర్ట్నెస్, లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్, వెరైటీ, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తారు. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మనకు కూడా అక్కడ డాఫ్ అనేది ఇస్తారు. డాఫ్ మీదనే యూపీఎస్సీ అనేది ఇంటర్వ్యూ అనేది జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ మెన్షన్ హియర్, నథింగ్ టు వరీ. ఈవెన్ ద ఏపీపీఎస్సీ మెంబర్స్ మే నాట్ బి రెడీ. Yes, it's true. Based on our previous questionnaire which we got it from the successful or appeared candidates, it's very subjective. I can say that APPSC lo jarige interviews very subjective. There is no objectivity. We can say there is no objectivity. Generalistic approach. ఆ 15-20 minutes వ్యవధిలో మీ డాఫ్లో మెన్షన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. To conclude that, so this is my consolidation of what the board is expecting. What I mentioned? Clarity. So in the last 3 days I have been interacting based on the DAF profiles that the successful candidates submitted. I am seeing that the clarity is needed. You have the content, you have the knowledge. Clarity is missing, but clarity is there, confidence is not there. Confidence is there, but balanced approach is missing. There are some trap in your DAF that you are providing to the interview board that they may trap you and screw you and will throw you out. అంటే మీరు ఈ డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఫిల్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే, మీ యొక్క రెజ్యూమ్ను బట్టే నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను, అవునా కాదా? సో బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ one guy came, sir, can I mention astrology as my hobby? Astrology as my hobby. It's not common hobby, isn't it? It's not common hobby, but you are providing food for grilling. Everyone will see that, no? ఇప్పుడు ఆస్ట్రాలజీ అంటే ఇప్పుడు పాపులర్ వేణుస్వామి ట్రెండ్ అయిపోతున్నాడు. అంటే వాళ్ళు 4 చెప్తారు, 1 అవుతుంది, 3 అవ్వవు. అయ్యింది మాత్రం పట్టుకుంటారు, అవ్వంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు. నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు, మోడీ వస్తాడా, జగన్ వస్తాడా, చంద్రబాబు వస్తాడా, పవన్ కళ్యాణ్కి యోగ్యం ఉందా, ఇట్లాంటివంతా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు.
ఇప్పుడు నువ్వు ఆస్ట్రాలజీ హాబీ పెట్టచ్చా? పెట్టచ్చు. బట్ యు ఆర్ గివింగ్ స్పేస్ ఫర్ సర్కిల్ ఫర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్. అంటే ఆస్ట్రాలజీలో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? చిలక జోషిని తెలుసా? పామ్ రీడింగ్ తెలుసా? పేరు అంటే పేరుని బట్టి మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి రకరకాల ఆస్ట్రాలజీ. ఇప్పుడు ఏంది? కంప్యూటర్ ఆస్ట్రాలజీ, కంప్యూటర్ ఆస్ట్రాలజీ, ఏఏ ఆస్ట్రాలజీ, biometric astrology I seen recently. You just stand like or touch your future, they'll tell you the future. So it means, so whatever you are going to respond will have the clarity, confidence, balance of judgment and mental alertness. What is meant by mental alertness? అంటే మీరు ఒక క్వశ్చన్ చెప్తే నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్కి మనము ట్రాప్ ఇవ్వాలి అతనికి. ఇట్ మీన్స్ యూ షల్ హ్యావ్ ద ట్రాప్ ఫర్ ద బోర్డ్. అంటే నేను అక్కడక్కడ ట్రాప్స్ వేసేసి వెళ్తూ ఉన్నాను, బోర్డు కూడా వాటిని పట్టుకొని నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగాలి. అది కాకుండా మనం డాఫ్లో కానీ మీరు ట్రాప్స్ ఇచ్చేసారనుకోండి, అవి నేను చెప్తాను డాఫ్లో ఏమేంటి ట్రాప్స్ మనం ఇస్తాము, ఎక్కడెక్కడ మన షార్ట్ కమింగ్స్ ఉంటాయి, వాటి వల్ల మనకి ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయనేది నేను చెప్తాను. So what is my 4 aspects? Mental alertness, balanced approach, confidence and clarity. So next 20 days లో నాకు వస్తుందా? నెక్స్ట్ 20 days లో నాకు వస్తుందా? అసలు ముందు నాకుందా? You understand my point? First you should believe that you have everything. My simple rule is that first you should believe that you have all these 4 aspects. It is not easy. You cannot think that you have inferior mind, you don't have knowledge, you don't have the communication skill. You should not believe that. You have crossed all the 2 important stages, prelims దాటారు, మెయిన్స్ దాటారు, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? యు ఆర్ ఆల్రెడీ 1 step just before the target. My kind suggestion is that you have all aspects before you. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే. Just practice it. Identify where you are lacking yourself. సో మీకు కంటెంట్ ఉంది, మాట్లాడడం రావట్లేదు, మాట్లాడడం వచ్చు, ఏది పడితే అది మాట్లాడేస్తుంది. ఎంతవరకు చెప్పాలి? I'll tell you one examples. So when it comes to clarity, don't speak like your Bossa Satyanarayana. Don't speak like, yeah, I can take the name, there is no issue for me. Don't speak like, yes, whatever he is speaking, I am not getting it. Don't you agree? మీరు ఆ 15 నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో ఇంప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది బోర్డుకి. వాళ్ళకి ప్రతి షీట్ ఇస్తారు, ప్రతి బోర్డు మెంబర్కి ఒక షీట్ ఉంటుంది, ఎన్ని మార్క్స్ వేయాలనేది పారామీటర్స్ ఏ పారామీటర్స్ అనేది అవుట్ సైడ్కి తెలియదు కానీ బట్ దే విల్ గివ్ ద మార్క్. అంటే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలంటే సో 99% యూ షల్ బీ హ్యావింగ్ రిఫ్లెక్టివ్ బిహేవియర్. రిఫ్లెక్టివ్ బిహేవియర్ అంటే సో ఈరోజు ఏం తిన్నావు అని అడిగిన వెంటనే యూ విల్ బి టెల్లింగ్ ద ఆన్సర్. నువ్వు ఏం తిన్నావు అని చెప్పిన దాని మీద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసావని అడిగాను. కొన్నిసార్లు ఒక 5 seconds పాస్ తీసుకొని యూ ప్రాసెస్ ద కంటెంట్, దెన్ యూ ఆన్సర్ ఇట్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రాసెస్డ్ రెస్పాన్స్. రిఫ్లెక్టివ్ ఆన్సర్ అంటే మనం అడిగిన దానికి ఇమీడియట్గా ఆన్సర్లు ఇచ్చేస్తుంటుంది. అంటే బాల్ వేస్తాము, బౌన్సర్ వస్తుంది, ఓకే, బ్యాట్ అండ్ బాల్. ఈ బ్యాట్ అండ్ బాల్ అప్రోచ్ మాత్రం అప్లై చేయొద్దండి. అదర్వైజ్ మీరేం చేస్తారంటే ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత, ఆన్సర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత యూ కెనాట్ కరెక్ట్ ఇట్. ఒక్క స్టేట్మెంట్ కానీ రాంగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూ కెనాట్ కరెక్ట్ ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 minutes or 20 minutes. సో మాట్లాడే ముందు ఒక 5 seconds or 10 seconds టేక్ ఏ పాస్, ప్రాసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ రిప్లై ఇట్. దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్డ్ బిహేవియర్. It will come with experience. It will come with experience. Avoid a reflective behavior. So confidence ఎలా వస్తుంది? ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది. అదే మీరు ఇప్పుడు సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర మోర్ దెన్ 65 members ఉన్నారు. సో మీరు నెక్స్ట్ విల్ ఫార్మ్ ది గ్రూప్స్. అంటే మీ డాఫ్ మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని మాట్లాడడం అంతే. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలు.
మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. అంటే మీకే తెలుస్తుంది ఈ ఆన్సర్కి నాకు క్లారిటీ లేదు, కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, ప్రాపర్ ఆన్సర్ లేదు అని మీకే తెలిసినప్పుడు యు థింక్ అబౌట్ ఇట్, హౌ టు ఆన్సర్ ఇట్. మీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు, ఆస్క్ మీ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ప్రాపర్ ఆన్సర్, ఐఎమ్ దేర్ టు గివ్ ద స్టాండర్డ్ రిప్లై. ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో అనేది నెక్స్ట్. అవునా, ఇవన్నీ చేస్తే నాకు 75కి 75 వస్తాయా? ఎన్ని వచ్చాయి గతంలో ఈవెన్ 71, 70, 69 ఆల్సో స్కోర్. 69, 70, 71 ఆల్సో అవార్డెడ్. సార్ ఎందుకు 40 వేశారు, 38 వేశారు? అది కూడా పాసిబుల్. కెన్ యూ సే? సో దెర్ ఇస్ ఎ మార్జిన్ ఆఫ్ 30 మార్క్స్. దెర్ ఇస్ ఎ మార్జిన్ ఆఫ్ 30 మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ. మీరు బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తే యూ కెన్ స్కోర్ 69, చేయలేదంటే 39. మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని అనుకోవద్దండి, ఓకేనా? సో ఇంత స్పీడ్గా జరిగింది, ఎలక్షన్స్ ఉండడం వల్ల స్పీడప్ అయింది. నెక్స్ట్ స్పీడప్ అదే రేంజ్లో వెళ్తుందా? గౌతమ్ సవాంగ్ ఉంటారా, ఇంకొకరు ఉంటారా, ఎన్ని పోస్టులు ఇస్తారు, ఇవంతా పక్కన పెట్టి దిస్ ఈస్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ, గివ్ యువర్ బెస్ట్. దట్ ఈస్ మై సజెషన్. యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ అట్లీస్ట్ హౌ మచ్? 60? yes, 75. నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పిందంతా బోర్డ్ కంపోజిషన్, బోర్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవ్వాలి. ఈ 18 days 20 days సో మనం ఎలా తయారవ్వాలి? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ 20 daysలో అన్నీ చదవలేరు, అవునా? ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ని మీరు చదవలేరు. గివ్ ప్రయారిటీ. దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలంటే DAF మీద కంప్లీట్ చేయాలి. DAF డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్. సో డీటెయిల్ అప్లికేషన్ ఫాము మీకు ఒక శాంపుల్ కాపీ ఇప్పుడు సర్క్యులేట్ చేస్తాము, ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన కాపీని. అది ఇది మీరు ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి. సెషన్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ DAF 1.0, మీనింగ్ వర్షన్ 1.0. దాంట్లో DAFలో ఏమేమి అడుగున్నామంటే, ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ మీకు ఈ PDF నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. మీకు టెలిగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాం కదా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళంతా. దాంట్లో మీకు శాంపుల్ గ్రూప్ 1 ఇంటర్వ్యూ DAF ఫామ్ అనేది ఒకటి మీకు ఆన్లైన్లో పెట్టుంటాను. సో ట్రై టు ఓపెన్ ఇట్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద DAF Orientation. ద ఫస్ట్ పేజ్లో మీకు బయోడేటానే ఉంటుంది. సో యువర్ ఫాదర్ నేము, ప్రొఫెషన్ ఇవంతా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పేజ్లో అంతా మీకు ఇది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెషన్ అయిన తర్వాత ఫిల్ చేయండి, ఓకే? జస్ట్ పే అన్ అటెన్షన్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెకండ్ పేజ్, they have mentioned academic record. In the same page there is a work experience. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అకాడమిక్ రికార్డ్ మీకు గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తుంటారు. సో యూ విల్ బి ఫిల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా, పెడితే ఎలాంటి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, ఫస్ట్ యూ ఫిల్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ వెదర్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆర్ రైట్, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఇట్ నౌ. మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో, ఏదైతే పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఫిల్ చేసేయండి. ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సబ్మిటెడ్ DAF ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. Based on the submitted detailed application form, I will be asking the expected questions. If you have the perfect answer, not the perfect answer, relevant answer, substantiated answer, with the clarity, confidence, what is the 4 parameters? Balance of mind, mental alertness. మీరు ఆ 4 parametersతో మీరు కానీ రిప్లై ఇవ్వగలిగితే యూ కెన్ కీప్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ ఇక్కడ మేజర్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే గ్యాప్ ఈజ్ ఏ ట్రాప్. ఐ రిపీట్, ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ టైం జరిగినప్పుడు కూడా, సో 2016, 2014,
12లో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి అప్పటి నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తా ఏదో ఒక పార్ట్ టైమో ప్రైవేట్ జాబో డిస్కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ డిస్కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. 2023లో అపీర్ అవుతున్నారు మీరు. 2023లో అపీర్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ ఒక ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఐ విల్ ఆన్సర్. సో మీరు ఈ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్కి సర్టిఫికేట్స్ పెట్టాలా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మీకు అక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా వెబ్ నోట్లో, ఇన్కమ్, క్యాస్ట్, మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్, ఏజ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. అవి తప్ప ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉండదు, అడగరు, చూడరు. యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. సో అక్కడ మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో మీకు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందా, టెస్లాలో పనిచేశారా, లేకపోతే ఇస్రోలో పనిచేశారా, పనిచేయలేదా అనేది సర్టిఫికేట్స్ అనేది చూడరు. బట్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ద వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ based on the work experience. If you have not mentioned work experience but there is a gap of 6 years, 8 years, that is a trap. And I will tell you one example who has just completed and PG work చేస్తున్నారు, గ్యాప్ అనేది 8 years వరకు ఉంది. మెన్షన్ చేయలేదు కానీ మెన్షన్ చేశారు, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అని పెట్టేశారు. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అని పెట్టారు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్? వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ అనేది క్వశ్చన్ అడిగితే జనరల్గా ఎలాంటి మీరు ఆన్సర్లు ఇస్తున్నారంటే, మేబీ కంటెంట్ రైటర్గా పనిచేస్తుండొచ్చు, ట్యూటరింగ్ చేస్తుండొచ్చు, ఆన్లైన్లో మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి సాల్వ్ చేస్తుండొచ్చు, లేదు మీ యొక్క ప్రైవేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ ఫ్యామిలీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లో బిజినెస్ చూసుకుండొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ అగ్రేరియన్ ఫ్యామిలీ, రూరల్ ఫ్యామిలీ, యూ మే బీ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ ఫాదర్ ఫీల్డ్. ఆర్ మ్యారీడ్ పర్సన్స్ అయితే హౌస్ వైఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ హస్బెండ్, ఇట్లాంటివి పెట్టుండొచ్చు. ఇవంతా మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్కి తగిన ప్రొఫైలా, జాబా అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ వాస్ ఆస్క్డ్ టు ద లెవెల్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ పీజీ బట్ టీచింగ్ టు ద స్కూల్ ఫర్ 6th standard. కెన్ ఐ సే దట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పుట్ ఆన్ యూ ఇస్ ఎ వేస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్. మీరు పిహెచ్డి చేశారు, ఎంటెక్ చేశారు, బీటెక్ చేశారు, కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు? 6వ క్లాస్కి ట్యూటరింగ్ చెప్తున్నావు, లేకపోతే 6th standard క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నావు. అది ట్రాప్. సరే, ఎలాంటివి నేను పెట్టాలి? నాకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. కెన్ ఐ బీ ఏ హానెస్ట్? నో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, నో హాబీ, నో మెడల్, నో స్కాలర్షిప్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్లాంక్. ఐ saw one application except academic. What signal you will be sending it? What signal you will be selling? You are believing that you are honest to the board, but you are showing the weakness to the board. You are showing weakness, innocence to the board. I don't want this innocent weakness persons into my administration. Honesty is required, not at the cost of disadvantage. Not at the cost of disadvantage. Don't disclose your weakness to the board. మీరు ఫెయిల్ అయింది చెప్పొద్దండి, వీక్నెస్ చెప్పొద్దండి, ఏదైతే మీకు పాజిటివ్ ఉంటుందో అదే చెప్పండి. ఆ 15 minutesలో నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేసావు, ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యావు, యూపీఎస్సీలో, మరి గ్రూప్ 1లో, గ్రూప్ 2లో, ప్రైవేట్ జాబ్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎలా కనెక్షన్ పెట్టాలనేదే మ్యాటర్. సార్, యూ టెల్ మీ వాట్ సూట్స్ టు మై ప్రొఫైల్. నేను పీజీ చేశాను, పిహెచ్డి చేశాను, ఏం పెట్టచ్చు వితౌట్ బీయింగ్ కాట్? Without being caught. It's just like you're a fish trying to caught by fishing net. So you should know how to do fishing. అంటే ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు, మీరు దొరికినట్లే ఉండాలి, తప్పించుకొని ముందుకెళ్ళాలి. They have to follow your path. You should not follow their path. సో అది రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ట్రాప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది. మీరు ఫస్ట్ ఫిల్ చేయండి. అది కరెక్టా కాదనేది దాని ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ మీరు చెప్పగలిగితే ఫైన్. ఎనీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ మెన్షన్. ఇది తక్కువ ఎక్కువ నేను ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు, బికాస్ దిస్ DAF Orientation Session 1. సో ఫాలో టు దట్ వన్. దెర్ విల్ బి ఏ one-on-one interaction. Then you will be submitting DAF 2.0. Again there will be a follow-up questions. You can change DAF 3.0. Like that you make it as a final DAF. అర్థమైందా?
సో ఈ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది పెట్టొచ్చా పెట్టకూడదు అనేది సో జనరల్గా సో మోర్ దాన్ 3 years కానీ ఉంటే more than 3 years unte, it is advisable to keep some work experience, which will be a complementary to your preparation, which will be substantiating your qualification, which is easy to substantiate. Above all, which is easy to substantiate. ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్కి మీరు ఈజీగా చెప్పాలి. మళ్ళీ దానికోసం ఎక్సర్సైజ్ చేసేంత టైం లేదు మీకు. Are you getting my point? The third page. So of any government service that you are having the competitive experience. అంటే ఇది ఎందుకు ఇచ్చారంటారు? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? అవసరం లేదు కదా, అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ టేబుల్ అనేది అవసరం లేదు. దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ టు ఫిల్ దిస్ టేబుల్. మీరు 4 years కానీ 3 years కానీ గ్యాప్ ఉంటే రిలవెంట్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. At the same time, you try to mention that you have at least crossed one level. You have crossed at least one level. Don't say that you have given 5 attempts in UPSC, not qualified for mains exam. అట్లాంటి మెన్షన్ చేయొద్దండి. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూకి మీరు వెళ్ళకపోయినా మెయిన్స్ రాశాను, ఓకేనా, మెయిన్స్ రాశాను. బికాస్ విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇప్పటి వరకు చదివిన ప్రిపరేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్లో యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్. ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇక్కడ మీరు పెట్టిన దానికి డైవర్సిటీ ఉందా, డైవర్సిటీ ఉందా, లేకపోతే మీరు చదివిన దానికి స్టిక్ అయినారా. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ప్రతి జాబ్ ఫిల్ చేశాడు ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ ఇంకో టేబుల్ వేసాడు. ఐ సెడ్ దట్ లెట్ us లిమిట్ టు బెస్ట్ ఆఫ్ 2. లెట్ us లిమిట్ టు బెస్ట్ ఆఫ్ 2. అతనికి అన్నికి ఈ అగ్నివీర్ అది ఉంది కదా, అగ్నిపథ్ స్కీమ్, దాంట్లో కూడా సెలెక్ట్ అయినాను సార్ అన్న. సెలెక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అవ్వలేదు. కొంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యి ఉండరు, కొంతమంది అన్నీ అప్లై చేస్తుంటారు, ఫెయిల్ అయింటారు, కొంతమంది సో హాఫ్ ఆఫ్ ది రేస్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చింటారు. మై సజెషన్ ఈస్ దట్ లెట్ us కన్ఫైన్ టు బెస్ట్ ఆఫ్ 2 exams, బెస్ట్ ఆఫ్ 2 exams which are near to group 1 exam, or if you are going to select you may join. అట్లాంటి వాటివి మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇట్లాంటివి ఎస్ఎస్సి, సిజిఎల్, కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ అనేది మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్గా ఉంటుంది, మీకు సేమ్గా ఉంటుంది. సర్వీస్ వచ్చినా కానీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టబుల్ జాబ్, కాంప్లిమెంటరీ జాబ్. ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ యూపీఎస్సి. సార్ యూపీఎస్సి నేను 5 attempts ఇచ్చాను, 3 interviews చేశాను, అన్ని 3 interviews పెట్టచ్చా? ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ 3 times or 4 times at the single stage, it means you are not realizing your mistake. You are stucking somewhere. Why you are stucking there itself will be a trap. Don't mention that how many times you fail. You mention that how many times you qualify. That's a perspective that I am trying to explain here. So this table and previous table will certainly trap to the board. Next, order of service. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ సర్వీస్ మళ్ళీ మీకు ఛాన్స్ ఇస్తారా? ఆల్రెడీ మనము ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత పెట్టాము కదా సార్, మళ్ళీ ఇస్తారా? సో లాస్ట్ టైం ఏం జరిగిందంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత కూడా దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఛాన్స్ టు మాడిఫై యువర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రిక్ట్ రూల్ నాట్ టు చేంజ్ యువర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. దెర్ ఇస్ నో స్ట్రిక్ట్ రూల్ నాట్ టు చేంజ్ యువర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 orders ఎందుకు పెట్టారు, ఎందుకు లాస్ట్ పెట్టారు అనేది మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? హౌ టు సబ్స్టాన్షియేట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. మీరు చూసిన వెంటనే డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఫస్ట్ పెడతారు, ఎంపీడీఓ లాస్ట్ పెడతారు. I will be asking the same question to everyone. I will be getting సేమ్ ఆన్సర్. ఏంటి? ఫస్ట్ పేపర్ మీద రాయండి. ఎందుకు ఫస్ట్? సో మీ డిప్యూటీ కలెక్టరు, డిఎస్పీ ఎందుకు ఫస్ట్ పెట్టారు? కొంతమంది సో ఉమెన్ అయితే దే సేఫ్లీ పుటింగ్ డెస్క్ జాబ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్, ఆర్టీఓ, సిటీఓ ఇట్లాంటి ఫస్ట్ పెట్టి డిఎస్పీ జైలు లాస్ట్లో పెట్టారు ఒకరు. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ దట్ యు ఆర్ ఏ what it is indicating, you are looking for safe
పొజిషన్, నాట్ రిస్కీ పొజిషన్. కానీ డిఎస్పి జైల్ అని పెట్టి కూడా మీ యొక్క ప్రొఫైల్ని మీరు సో బెటర్గా ప్రొజెక్ట్ చేయడం ఎలా? సో దట్ యూ షల్ హ్యావ్ ద స్టాండర్డ్ ఆన్సర్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో విల్ బి ఆన్సరింగ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఒకసారి మీ ప్రొఫైల్స్ అన్ని వస్తాయి కదా, డాప్ ప్రొఫైల్స్ అంతా వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ఆన్సర్ ద డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద లాస్ట్ పేజ్. లాస్ట్ పేజ్. ఇక్కడ వాట్ కామన్లీ అబ్జర్వ్డ్ ప్యాటర్న్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ ఏంటి అకాడమిక్, ఇదేంటి నాన్ అకాడమికే కదా. అకాడమిక్ చాలా ఎక్సెప్షనల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ జీరోలు ఉంటున్నాయండి. అకాడమిక్స్ ఎక్సెప్షనల్గా 85 గోల్డ్ మెడల్స్, ఆ స్కాలర్షిప్ ఈ స్కాలర్షిప్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ ద బాహుబలి పార్ట్ 1. Board is expecting part 2. No sir, I am just academician. I don't play, I don't watch, I don't read, I don't have any habit. What is indicating? So it is common for most of the meritorious students particularly. మీరు ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా కొంతమందికి ఓవర్ గుడ్నెస్ ఉంది, ఇక్కడ ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. By looking at, so you can see that this profile is very good. Don't showcase yourself as a too good person. Too good is too dangerous, you know. Too good is too dangerous. Board is expecting much better. Profile చూసిన వెంటనే ఇంకా ఏదో కావాలి, ఆల్రెడీ ఉంది, ఇతను ఎట్లా ఒకసారి ఇంకేమన్నా ఉందా? సో ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ క్వాలిఫికేషన్, మోర్ స్పోర్ట్స్, ఎన్సిసి, ఎన్ఎస్ఎస్, స్కాలర్షిప్, ప్రైజెస్, గోల్డ్ మెడల్స్, హాబీస్, ఇవన్నీ వచ్చిన బెస్ట్ ఆఫ్ 2 అనేది మెన్షన్ చేయండి. ఈ బెస్ట్ ఆఫ్ 2 మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమే మెన్షన్ చేయకూడదు, డైవర్సిటీ ఉండాలి. డైవర్సిటీ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఇక్కడ కానీ 5 కానీ మీరు కానీ చేయగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోర్డ్ అనేది సర్ఫేస్ లెవెల్ని టచ్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? ఇట్స్ ఎ కామన్ బిహేవియర్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద బోర్డ్ మెంబర్, మీకు అట్లాంటి ప్రొఫైల్ వచ్చింది అనుకుని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, హాబీకి కాంప్లిమెంటరీ ఉండి సో సిమిలారిటీ తక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి సో డైవర్సిటీ ఉండాలి, ఈ పేజ్లో డైవర్సిటీ ఉండాలి. బట్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఈస్ దట్ యూనిటీ చూస్తుంది. అదే ఇక్కడ రాసింది ఇక్కడ, ఇక్కడ రాసింది అక్కడ, అక్కడ రాసింది అక్కడ. చూడండి 5th పాయింట్ ఏంటి? సోషల్ సర్వీస్ చేసాము. ఏం చేస్తారు? ఎన్జిఓ పెట్టాము, ఆర్ఫనేజ్, ఫ్రూట్స్, క్లోత్స్, ఇట్లాంటి మెన్షన్ చేస్తుంటారు. అది కాకుండా ఇంకా థింక్ చేయండి. ఓన్లీ యూనిట్ టు డూ సబ్స్టాన్షియేషన్. సబ్స్టాన్షియేషన్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషను ఎప్పుడో చేసి, గతంలో చేసి ఇప్పుడు మర్చిపోయే విధంగా ఉండకూడదు. దే షల్ బి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ యువర్ హాబీ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ మెడల్స్ యూటిలిటీ. అది ఉంటేనే దాని యొక్క యూటిలిటీ ఉంటుంది. సో పీపుల్ విల్ సే బుక్ రీడింగ్. ఏం బుక్ చదవాలంటే ఎప్పుడో వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ చెప్తున్నారు, ఎప్పుడో వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అందరూ చదివేశారు. ఇప్పుడేంటి కరెంటు? ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏంటి? బోర్డుకి అట్లీస్ట్ తెలిసిన. ఇప్పుడు నేను ఇస్రో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ చూస్తే ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ బై సద్గురు చూశాను. అక్కడ ఒక 3-4 days అక్కడ హఠయోగ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల నాకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయింది అన్నాడు. హ్యావ్ యూ రెడ్ దట్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? ఇట్లాంటి లేటెస్ట్ ట్రెండ్లో ఉన్న బుక్ ఏమన్నా చదువున్నారా? బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఎవర్ గ్రీన్ గుడ్ హ్యాబిట్. అంటే ఎప్పుడో చదివిన దాన్ని ఇక్కడ యూ గాట్ మై పాయింట్. ఈ 5 points అనేది డైవర్సిటీ ఉండాలి, కంటిన్యూటీ ఉండాలి, గివింగ్ బ్యాక్ కూడా ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడో సో అక్కడ మీరు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అడిగారు కదా, మీ స్కూల్లో క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్, ఇట్లాంటి మెన్షన్ చేయొద్దండి. జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరు క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ సో ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు. మీకు ఒక స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెల్స్ ఉంటాయి అక్కడ. మీకు కాలేజ్ లెవెల్లోనో యూనివర్సిటీ లెవెల్లోనో మీకు ఇంటర్ స్టేట్ లెవెల్ కానీ ఇంటర్ కాలేజ్ కానీ ఇంటర్ యూనివర్సిటీలో కొన్ని పొజిషన్స్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్ అంబాసిడరు, మనకి టెక్ కాలేజెస్ నుంచి కానీ వచ్చింటే మీకు ఈ టెక్ ఫెస్ట్, యూత్ ఫెస్ట్, సింపోజియం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటాం మనం. ఇంజనీరింగ్ అయితే, గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మనకి ఏం చేస్తారు? జనరల్గా గ్రాడ్యుయేషన్లో స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. డిగ్రీ ఇట్లాంటి వాళ్ళకి అక్కడ మీరు ఒక సెక్రటరీ లెవెల్లో, ప్రెసిడెంట్ లెవెల్లో, కోఆర్డినేట్ లెవెల్లో ఇప్పటికీ దానికి గివింగ్ బ్యాక్ మీరు అప్పుడు చేస్తున్నారు కదా.
స్టిల్ కూడా మీరు ఆలంనై ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నట్లు, అక్కడ మీరు ఏదో ఒక కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నట్లు, అట్లా మీరు కంటిన్యూషన్ ఉంటేనే దాని యొక్క యూటిలిటీ అనే ఉంటుంది. సో మీకు బెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, కన్ఫైన్ టు 2. ఏమీ లేదనుకోండి, బ్లాంక్గా వదలకూడదు. అగైన్ ఐ సే, సో యూ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్, నాట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్నసెన్స్ ఆర్ వీక్నెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ కామన్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. కామన్ క్వశ్చన్స్ అంటే, సార్ నేను ఏ మీడియంలో చెప్పాలి, తెలియని క్వశ్చన్స్ ఎలా చెప్పాలి, ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకెళ్ళాలి, వాట్ ఈస్ ఎ మీడియం? సో దిస్ ఈస్ ఎ కామన్ ప్రాక్టీస్ ఈవెన్ విత్ ది కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్. బోర్డు కానీ ఇంగ్లీష్లో అడిగితే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తెలుగులో అడిగితే తెలుగులో. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్. నో సార్, ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్. నాకు ఇంగ్లీష్లో కంఫర్టబిలిటీ ఉంది కానీ తెలుగులో నాకు అంత తెలివి లేదు అంటే, గతంలో తెలుగులో మాట్లాడితే తెలుగు తక్కువ అనుకునేవాళ్ళు. యు నో దట్ వెన్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ మై ఇంజనీరింగ్, ఇఫ్ ఐ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దే యూజ్ టు కాల్ మీ యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కానీ ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం అంటే అది కూడా చేయట్లేదు, సగం తెలుగు సగం ఇంగ్లీష్, దట్ వి కాల్ తింగ్లీష్. సో సగం సగం మాట్లాడొద్దండి. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో, యూ కెన్ గ్రేస్ఫుల్లీ ఆన్సర్ ఇన్ తెలుగు. దెర్ ఇస్ నో రాంగ్ ఇన్ దట్. కానీ లాస్ట్ టైం క్రిటికల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్లో మెయిన్స్ రాస్తున్నారు, బట్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ తెలుగు. కెన్ యూ రెస్పాండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఇంకోటి పర్సెప్షన్ ఏంటంటే, ఇంగ్లీష్లో చేసిన వాళ్ళకి బెటర్ మార్క్స్ వచ్చాయి, తెలుగు మీడియం చేసిన వాళ్ళకి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి. కెన్ యూ అగ్రీ? నో. మనకి చాలామంది టాపర్స్ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఎనీ మీడియం ఈజ్ ఫైన్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్, ఇఫ్ దే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, రెస్పాండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ తెలుగు, రెస్పాండ్ ఇన్ తెలుగు. సో తెలుగు ఏదో ఇంపోర్టెడ్ తెలుగు లాగా మాట్లాడొద్దండి. సో ట్రై టు స్పీక్ వాట్ ఎవర్ ద తెలుగు యు నో ఇట్. నెక్స్ట్, తెలియని క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయడం, తెలిసిన క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయడం? తెలిసిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం ఈజీ. ఏం చెప్పాం? క్లారిటీ ఉండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, అలర్ట్నెస్ ఉండాలి. సార్ నాకు ఆ క్వశ్చనే తెలియదు. కెన్ ఐ సే, సారీ సార్, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ సార్, ఐ విల్ అప్డేట్ మై సెల్ఫ్, ఐ రీడ్ ఇట్ టుమారో, ఐ విల్ అప్డేట్, ఐ విల్ కమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. కెన్ యూ రెస్పాండ్? చెప్పచ్చా? Assume you are in the interview board, you asked 10 questions, 5 members, each person asked 2 questions. Out of 10 questions, 6 questions, sorry sir, I am yet to get the information, I have not gone through it, I don't have information, I don't have opinion అని చెప్తే ఎలా ఉంటుంది బోర్డుకి? డెఫినెట్లీ you are sending the wrong signal. అలా కాకుండా అడిగిన దానికి సంబంధం లేకుండా ఆన్సర్ చెప్తున్నా, అప్పుడు కూడా రాంగ్ సిగ్నల్. సో ఇట్ మీన్స్ తెలియని ప్రశ్నకి మీరు చెప్తారు, తెలియని ప్రశ్నకి ఎలా చెప్పాలి, తెలియని ప్రశ్నకి కూడా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలియని క్వశ్చన్ ఉంటుంది, కానీ కొన్ని క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, yes, one of the student I met him, he qualified in APPSC, now appearing for interview, he is from Telangana. Now you know that, so board aware that he is from Telangana, he may ask you, so Mr. Candidate, by seeing the performance of both government of Telangana and Andhra Pradesh, what is your opinion, progress and development of both the states? Or if you get group 1 service in Telangana, you are also appearing for TSPC group 1 and you also got the job here, ఇక్కడ జాయిన్ అవుతా అక్కడికి వెళ్తావా? You got my point?
These are critical questions. You have to answer without being caught. ఎలా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు? ఇంకొక క్వశ్చన్, don't you think that there is a corruption or misuse of office at the higher levels, including CMO office? Or what is your opinion? Recently made comment on voluntary system, that certain sections of volunteers has been collecting the sensitive information and also facilitating child and women trafficking. Can you comment on that one? Or do you support 3 capitals or no capital? So these are very conflicting questions you may expect in the interview, but you have to show the balanced mind. ఎలా చెప్తారు? అట్లానే no sir, KCR is doing better, Jagan is also doing better, I'll join both here and Telangana and AP. 5 days ఇక్కడ చేస్తాను, 2 days అక్కడ చేస్తాను. సో హౌ టు హ్యావ్ ద టెంప్లేటెడ్ ఆన్సర్? సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా 1 or 2 వస్తాయి. మీరు ఎలా చెప్పాలి? ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలకి మీరు టెంప్లేటెడ్ ఆన్సర్స్ రావాలి. టెంప్లేటెడ్ ఆన్సర్స్ రావాలి. మీకు ఆన్సర్స్ రాకపోతే యూ కమ్ టు మీ, బట్ యూ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్. నౌ లెట్ us హ్యావ్ ఇట్. నేను ఇప్పుడు చెప్పేసాను అనుకో, అదే మీరు చెప్తూ ఉంటారు. రేపు వెళ్ళిన తర్వాత దాదాపు 100 మంది మన వాళ్ళే ఉన్నారు, ఇదే ఆన్సర్లు చెప్పారనుకోండి, యూనిఫామిటీ వెళ్ళిపోతుంది. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ ఐడెంటిటీ. బట్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు ది conflicting questions. So these are certain questions where the board is testing your presence of mind. For example, ISRO chairman visited temple before launching. Will you support? Then I may ask you that, do you believe in God or do you believe in evolution or Darwin theory of evolution? అంతే కదా. సో జస్ట్ లైక్ కోడి ముందో గుడ్డు ముందు అన్నట్లు ఉంది. లేదు సార్, రీసెంట్గా ప్రూవ్ చేసింది ఏఐ, చాట్ జీపీటీ కూడా ఆన్సర్ చెప్పేసింది, కోడే ముందు గుడ్డ వెనకాల వస్తుంది కాబట్టి. సో లాజికల్ సెన్స్ దే ఆస్క్డ్ ఇన్ యూపీఎస్సి, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు hen and egg, which is coming first? He said responded. In the image, sir, I always see the hen before, egg after. And we are yet to get the scientific evidence. You understand my point? So these unexpected questions you are going to expect it. Let us prepare to that one. So with this I am closing the session, and also I am going to tell you what further services we are going to provide. DAF Orientation today is first. It's a first come first serve only. మీకు ఆల్రెడీ DAF ఇచ్చాం కదా, ఇది ఫిల్ చేసేసి సబ్మిట్ చేసేసేయండి. సబ్మిట్ చేసేసి రేపటి నుంచి ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ సెషన్స్ అంటే, ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే మనకి స్టేట్ ప్రొఫైల్ మీద, సో బోర్డ్ ప్రొఫైల్ మీద, రీజనల్ ఇష్యూస్, నేషనల్ ఇష్యూస్, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ మీద పర్స్పెక్టివ్. అంటే ఇప్పుడు మనకి సో రీజనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, రాయలసీమ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఆంధ్ర, సో కోస్తాంధ్ర, ఇంటర్నేషనల్ మనకి ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్, ఇట్లాంటివి యొక్క టాప్ 50 ఇష్యూస్ తీసుకొని మీకు ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది ఒక 2 సెషన్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో అకాడమిక్ బోర్డ్, వన్స్ యూ కంప్లీట్ దిస్ DAF ప్రొఫైలింగ్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ సెషన్స్, విల్ బీ హ్యావింగ్ ది అకాడమిక్ బోర్డ్. అకాడమిక్ బోర్డ్ అనే 3 members అవర్ టీమ్ ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోండి. సో DAF వర్షన్ 1.0, 2.0, 3.0 అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ DAF ఇదే సార్ నాదే అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత then you will be grilled by our academic board. So in the first 3 stages you will be given feedback, but in the last stage, that is mock board interviews, so you will be having, so this Sunday, so by the serving or retired bureaucrats board, where you will be experiencing the interview. అంటే ఈ బోర్డులో మీకు మార్క్స్ అనేది కూడా ఇస్తాము. మార్క్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మీకు షేర్ అవుతుంది. సో షేర్ అయిన తర్వాత మీ పాజిటివ్, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్ అది కూడా రాస్తారు, దాన్ని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ సో వాట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఇస్ దట్, ఈ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఆన్లైన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు DAF ఫిల్ చేసి స్కాన్ చేసి మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాం కదా, దానికి టెలిగ్రామ్ అన్నా చేయండి, లేకపోతే అప్లోడ్ అన్నా చేయండి. ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ సబ్మిట్ చేసేసి కాపీ సబ్మిట్ చేయండి.
Next, another support system, that is a last mile connectivity. So at Vijayawada, సో మీకు 2nd ఆగస్ట్ నుంచి మనకి టెంటేటివ్ షెడ్యూల్ ఇచ్చారు కదా, 2nd నుంచి ఒక 10 days ఉండొచ్చు. ఈ 10 daysలో మీకు మనకి దగ్గరలో ఏపీపీఎస్సీ బిల్డింగ్లోనే మన టీం, ఇక్కడ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఆ ఫేసెస్ ఉన్న టీం అక్కడ ఉంటుంది. మీరు ముందే రిజిస్టర్ చేసుకొని, అమ్మాయిలకు కూడా, ఇంక్లూడింగ్ అమ్మాయిలకు కూడా, సో విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ది అకామిడేషన్ అండ్ నాట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అండ్ సపోర్ట్ టు ది ఏపీపీఎస్సీ. మీరు అక్కడికి ఏదైనా ఒకటి మిస్ అయినా, లేకపోతే ఏదన్నా మీకు కావాలన్నా, యూ కెన్ జస్ట్ మెసేజ్ దెమ్, దే విల్ సపోర్ట్ యూ దేర్. అంటే మీరు అక్కడ 2 days ఉండాల్సింది ఉంటుంది. ముందే రోజు వచ్చి స్టే చేసి ఇంటర్వ్యూ చూసుకొని మెడికల్ ఇచ్చేసి, మెడికల్ అయిన తర్వాత మీరు రిటర్న్ అయిపోవచ్చు. ఇక్కడ యూపీఎస్సీకి ఇచ్చేటప్పుడు చాలామంది యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరు, అదర్ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా యూ కెన్ జస్ట్ రిజిస్టర్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అట్ విజయవాడ. క్లియర్? ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, బై స్టేయింగ్ హియర్, సే 2nd ఆగస్టు ఒక 20 మంది 10 మంది అటెండ్ అవుతారు. సో విల్ బీ కలెక్టింగ్ ది క్వశ్చన్స్ బీన్ ఆస్క్డ్ అండ్ విల్ బీ గివింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డే. 2nd రోజు చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే డిసడ్వాంటేజ్, 3rd నుంచి చేసిన వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్. సో ఈ రోజు చేసిన వాళ్ళంతా మీరు, అంటే మీకు కామన్ క్వశ్చన్సే ఉంటుంది. అకాడమిక్ మీద ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఇది అడిగారు, స్టేట్ ఇష్యూస్ మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనేది. సో విల్ బి గివింగ్ టు ది క్వశ్చనర్ టు ది ఇంటర్వ్యూడ్ క్యాండిడేట్స్, దే విల్ బి గివింగ్ ఇట్ అండ్ విల్ బి షేరింగ్ విత్ యూ. సో అట్ విజయవాడ, సో విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ టీమ్ CivicCentre. క్లియర్? ఇది కాకుండా ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్, I hope that you have received the session in letter and spirit. మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా డౌట్స్, క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే, ఆన్లైన్ పార్టిసిపెంట్స్ యూ కెన్ స్టే బ్యాక్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. Is it clear? Thank you.